Jayalalitha revokes expulsion of former aide Sasikala from the party just days after Sasikala snaps ties with her own family for betraying the party supremo. Political parties in the state criticize the recent hike in PA tariffs. Both DMK and DMDK asked to revoke the hike. Past Tamil Nadu Chief Minister's latest political move says her state should get all the power generated from Kudamkulam nuclear plant. In the recent developments from Ramajayam murder case, police suspect hands of hired goons from other states. Following Ramajayam's murder, his brother and former Transport Minister K. Nehru receives anonymous calls threatening to kill him. Hello and welcome to Headlines Now with me, Deepthi. Let's have a look at the national headlines. The Chief Election Commissioner says he hopes a countermanding of the Jharkhand Rajya Sabha poll would be a deterrent. A teenager in Mumbai is the latest victim of drunk driving after the car in which he was travelling along with 5 others crashed into an auto. The Armed Forces Special Powers Act has no place in democracy, says a high-level UN official. A day after she gets convicted, Punjab Minister Bibi Jagir Kaur gets special treatment in jail. By-elections in Myanmar in a few hours. Aung San Suu Kyi says elections are not fair but she'll contest. News in detail. 3 days after Sasikala snapped ties with her relatives who betrayed the Tamil Nadu Chief Minister, she is back in AIADMK fold. Jayalalitha has revoked Sasikala's expulsion. On 28th of March, Sasikala had claimed innocence, saying she came to know about the conspiracy against Jayalalitha only after she came out of Jaya's Post Garden residence, where she had stayed for 24 years. Jayalalitha, whose move expelling her long-time confidant sent ripples in the state's political circles last year. However, Jayalalitha said that the action against Sasikala's relatives, including her husband M. Natarajan, still stands. But what really led to this change of heart? First, Sasikala's conduct ever since she was expelled from the party about 100 days ago has been exemplary according to AIDMK sources. They say that she has not spoken a word against Ms. Jayalalitha. She does prefer to lie low. Even in that wealth case, that crucial wealth case pending against Ms. Jayalalitha in that Bangalore court, Sasikala in fact defended her friend in that court, didn't let her down at all. And of course, that carefully worded explanation, severing all ties with her relatives and others in the family. All these factors have gone in Sasikala's favor, which is why Ms. Jayalalitha has decided to excuse her. And many in the IDMK say that it's a magnanimous gesture by Ms. Jayalalitha to actually bring her back into the fold. But the challenge now would be for Ms. Jayalalitha to ensure that Sasikala remains where she rightly belongs, only to the household, and not interfere and poke her nose into the administration or into party affairs, which was the primary reason why she was expelled and her relatives were expelled in the first place. The DMK has been quick to react. All along, the DMK had been calling this a drama staged in Post Garden, but now TK Selungam, the DMK spokesperson, says that Sasikala was virtually functioning like a de facto chief minister, and Jayalalitha, it's surprising how she has managed to forget the past and excuse her. So the DMK in fact stepping up the pressure here, but Ms. Jayalalitha saying that Sasikala has in fact distanced herself and severed all ties with her relatives. Those cases against those relatives will also go on, cases ranging from land grabbing to other offences. That Jayalalitha has decided that she needs somebody trustworthy in the household and seems to have really patched up with Sasikala. Meanwhile, DMK Chief Karunanidhi has strongly criticized the government for the steep hike in PA tariffs, referring it to as Jayalalitha's gift to the people for giving her party a thumping majority in the Sankarankoil by-elections. He stated that the hike was unbearable to the middle class. He said that the government should take steps to insulate them from such shocks. He also added that during the DMK tenure, the PA tariff hike estimated to only 1,651 crores, whereas the present AIADMK government has hiked the charges by around 7,874 crores. DMDK Chief Vijay Kant has also strongly urged the government to revoke the hike in PA tariffs. He said that this steep hike in PA tariffs will indirectly cripple the growth of the industrial and agricultural sectors. He also added that it was very unfair that the AIADMK government, who had earlier announced that there will be no PA cuts from August last year,
to now say that it will happen only by the end of next year. Chief Minister ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் மின் கட்டணங்கள் பல மடங்கு உயர்த்தப்படுவதாக அரசு அறிவித்திருக்கிறது. போலியாக பல இடங்களிலும் மின் ஆணையத்தின் மூலம் கூட்டங்கள் நடத்தி பல இடங்களிலும் மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் இந்த அறிவிப்பு எந்த அடிப்படையிலே செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பது தெரியவில்லை. ஏற்கனவே மின் தட்டுப்பாடு இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வரும் பொழுது நாங்கள் வந்தவுடனேயே மின் தட்டுப்பாட்டை சரி செய்வோம் என்று சொன்னார்கள். இன்று வரை சரி செய்யவில்லை. மின் தட்டுப்பாடு நேரம் கூடிக்கொண்டே இருக்கிறது. இந்த நிலையில் மின் கட்டணத்தை உயர்த்தி இருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே பல சிறு குறு தொழில்கள் நசிந்து போகின்ற நிலையில் இந்த கட்டண உயர்வும் அவர்களை பாதிக்கும். சாதாரண குடும்பங்களையும் பெரிய அளவிலே இந்த கட்டண உயர்வு பாதிக்கும். மின் பற்றாக்குறையின் காரணமாக அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு தருகின்ற மின்சாரத்திற்கும் கூட இனி வரி உயர்வு என்பது கொடுமையானது. இது எல்லா காலகட்டத்திலும் பாதிக்கப்படுவது என்பது நடுத்தர மக்கள் தான். இப்போதும் கூட நடுத்தர மக்கள் தான் அதிகம் பாதிக்கப்பட போகின்றார்கள். இதில் சேவை வரி என்பதாக ஒரு வரி வேறு. இது ஓராண்டுக்கு மட்டுமே நீடிக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அப்படி சொல்லவில்லை. இது ஓராண்டுக்கு என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றால் என்ன பொருள் என்றால் ஓராண்டுக்கு பிறகு இது உயரும் என்கிற அர்த்தத்திலும் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். இது தேவையற்றது. மாறாக மின்சார வாரியத்திலும் மின்சார வழங்குதலிலும் மின்சாரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதிலும் இருக்கிற ஆங்காங்கு இருக்கிற வீணாக போகிற மின்சாரமும் அந்த துறையில் இருக்கிற ஊழல்களும் களையப்பட்டாலே நிச்சயமாக மக்களுக்கு இந்த கட்டணத்தை உயர்த்தாமலே மின்சாரத்தை வழங்க முடியும். Chief Minister Jayalalitha has asked the Prime Minister to allocate the entire power to be generated by the 2 units at Kudamkulam nuclear power plant only to Tamil Nadu. In a letter to the Prime Minister, she says give Tamil Nadu the entire 2000 megawatts of power from Kudamkulam. Only 925 megawatts was meant to be given to Tamil Nadu. Jayalalitha has said Tamil Nadu is facing an acute power shortage. The state had demanded 1000 megawatts from the central pool, but only 100 megawatts was made available to Tamil Nadu. While various special teams are investigating the murder of Ramajayam, the police suspect the hands of hired professional killers from other states. Former Transport Minister K.N. Nehru's brother Ramajayam was found killed on the banks of River Kaveri. Business rivalry is suspected to be the reason behind the crime, as the deceased was a realtor. 2 more special police forces have been formed to nab the killers. Checkposts have been alerted and CCTV footages in the checkposts are also being constantly reviewed. The recent development from Ramajayam's murder case, 2 days after the crime, his brother and former Transport Minister K. Nehru received an anonymous call on his office number threatening to kill him. The number is said to be traced to Madurai. According to police sources, investigations are underway to trace the identity of the person who made the threat call. Security has also been beefed up in the premises of the former Transport Minister. The police have interrogated Sankararaman's widow Padma to find out the authenticity of the audio tape containing the conversation between Jayendra Saraswati and Justice Ramaswamy. Jayendra Saraswati has been alleged to have had a telephonic conversation with Justice Ramaswamy, who was hearing the case, and persuaded him to relieve him. An audio tape said to have contained the conversation was also released. A PIL was later filed in this matter. The Madras High Court has ordered the police to probe into the matter and submit a report within 3 months. காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் நடைபெற்ற சங்கரராமன் கொலை வழக்கு புதுவை நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வந்த பொழுது புதுச்சேரி ட்ரையல் ஜட்ஜ், அதாவது செஷன்ஸ் ஜட்ஜ் திரு ராமசாமியும் முதல் குற்றவாளியாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள ஜெயேந்திரருக்கும் இடையே நடைபெற்ற தொலைபேசி உரையாடல் குறித்த டேப்ஸை வந்து சைபர் கிரைம் அடிஷ்னல் கமிஷனர் திரு சுதாகர் வந்து விசாரிக்கணும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அடிஷ்னல் டெப்யூட்டி கமிஷனர் மிஸ்டர் சுதாகர் விசாரிக்கணும்னு உத்தரவிட்டிருந்தாங்க. அந்த விசாரணையின் அடிப்படையில் இறந்து போன திரு சங்கரராமன் அவரின் மனைவியார் பத்மா அவங்கள வந்து இன்றைக்கி சைபர் கிரைம் போலீஸ் சம்மன் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க நேரில் விசாரணைக்கு ஆஜராகி தன்னுடைய வாக்குமூலத்தை அளித்தார்கள். அதில் வந்து அந்த ஆடியோ டேப்ஸையும் ப்ளே பண்ணி காட்டினாங்க போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ். அந்த ஆடியோ டேப்பில் இருக்கிற வாய்ஸ் வந்து ஜெயேந்திர சரஸ்வதி அவருடைய வாய்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. அதை பதிவு செய்து கொண்டார்கள் சைபர் கிரைம் போலீஸு. மற்றபடி இந்த வழக்கில் வந்து அவங்க ட்ரையல் ப்ரொசீடிங்ஸ் எப்படிலாம் மேனிப்புலேட் ஆச்சு, அந்த ப்ரொசீடிங்ஸை வந்து அதுக்கான அவங்க அதன் மேலே கொடுத்த புகார்கள், உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடுத்த வழக்குகள் குறித்த
செய்திகளையும் கேட்டு அறிந்து அதை வந்து வாக்குமூலமாக பதிவு செய்துள்ளார்கள். அவங்க விசாரணை இன்று முடிவு பெற்றுள்ளது. 3 Lankan fishermen who strayed into Indian waters have been arrested by the Indian Navy. The fishermen from Colombo who came by motorboat strayed into Indian waters drifting direction and entering Dhanushkodi. The boats were seized by the Indian Navy and brought to the Mandapam camp. They have been investigated and then handed over to the Marine Police Division. We have a short break now. More news and updates on the other side. Stay tuned.